Ben giriş yapıyorum. Konuşma. Merhabalar, saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılar. İkinci Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumunun 3. oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumun başlığı Çevre Sorunlarına Global Bakış olacaktır. Söz konusu bu oturum Sayın Profesör Doktor Amir Aliyev hocamızın moderatörlüğünde gerçekleşecektir. Good afternoon, dear colleagues. We are pleased to welcome you to the third session of the Second International Symposium on Administrative Law and Administrative Jurisdiction. And this session, presenters will share their studies on the topic, a global perspective on environmental issues. And this session will be moderated by Professor Amir Aliyev. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы приветствуем вас на второй сессии второго международного симпозиума по административному праву и административной юрисдикции. Данная сессия посвящена теме «Глобальный взгляд на экологические проблемы» и пройдет при модерации уважаемого профессора Amira Aliyeva. Sayın Amir Aliyev hocam, söz sizin. Lütfen buyurun. Merhabalar. Mən sizin hamınızı salamlayıram Azərbaycandan və çox təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etmisiniz belə bir çox əhəmiyyətli bir simpozyuma İdare Hukuku və İdari Yargı, İnzibati Hüquq Azərbaycan türkçəsində və İnzibati Yurisdiksiya çox əhəmiyyətli bir simpozyum, uluslararası simpozyum və bu simpozyumun mən baxıram çox dəyərli, əhəmiyyətli oturumları var və bu oturumlar doğrudan da bugün hüququn müxtəlif sahələri üzrə əhəmiyyətli problemlərə həsr edilmişdir və mən belə bir oturum çevre sorunlarına global bakış doğrudan da bugün çevre sorunları dünyanın idarə edilməsi qədər bir əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, dünyanın təhlükəsizliyi məhz çevrə sorunlarına qlobal baxış və bu istiqamətdə həll edilməsini tələb edir. Nə qədər əhəmiyyətli bir uluslararası konvensiyonlar, uluslararası sazişlər, sənədlər qəbul edilsə də bugün çevrə sorunları, yəni ekoloji problemlər və ekoloji təhlükəsizlik həyata keçirilməsi ciddi bir məsələyə çevrilir. Və buna görə də dövlətlər daha ciddi çalışmalıdır. Uluslararası organizasyonların fəaliyyəti yeni bir müstəvidə, yeni bir qlobal baxışda nəzərdən keçirilməlidir. Və bu uluslararası organizasyonlar mövcud olsa da onların fəaliyyəti heç də qənaətbəxş deyil və mən bir uluslararası hüquq mütəxəssisi kimi hesab edirəm ki, və bugün bu belə bir simpozyumda bu mövzunun salınması çox əhəmiyyətlidir və sizin icazənizlə mən birinci məruzəçi üçün Ayse Didem SEZGİN doktora araşdırmacısı çox əhəmiyyətli bir mövzu, bir problem deməli işləmişdir. Ekolojik bütünlüyün hüququ təməlinin küresel yönetişimdə bir paradigma değişimi olarak dəyərləndirilməsi. Buyurun xanım Ayse xanım, buyurun. Thank you so much, Professor. It's an honor for me to be here, and I'm grateful for the organizers and all my professors. It's been I've been really enjoying the symposium so far. My presentation is on the consideration of the legal basis of ecological integrity as a paradigm shift in global governance. So for technical reasons, I won't be sharing screen, but luckily I have my abstract there.
So ecological integrity is how I interpret it is as a far-reaching principle, an ethical stance to consider ecosystems as social ecological systems. And it basically initiates a process of dialogue that will transform society through rethinking the relationship of humans and ecosystems based on human services to the ecosystems. It's broadly a response to the anthropocentric design in international environmental law. And the nature that conservation mechanisms in environmental law usually aims to address is the remaining wild, intact nature. On the other hand, the idea that there is no wild nature anymore pervades through the realities of the Anthropocene and climate change. Indeed, over the past 50 years, humans have changed ecosystems more rapidly and extensively than in any comparable period of time in human history, parallel to the literature on planetary boundaries. The emphasis is on the limits of the environment in the concept of ecological integrity and how to rebuild a system respecting those limits. We can see some early instances in the foundations of international environmental law, and ecological integrity relies on a normative ethical stance, basically that prioritizes strengthening ecosystem health and acknowledging that human health is strongly connected to and dependent upon the integrity of the total Earth system. So one of the first instances, for example, is the 1968 UNESCO Conference on the Conservation and Rational Use of the Biosphere, and the launch of the Man and the Biosphere program. With this early instance, it was explicitly recognized that in an international level that the movement towards integrity in the environmental domain requires a great deal of cooperation between conflicting interests in society based on differing, sorry, I was checking my time, based on based on differing economic, social, political, and ethical values. So another early instance I would like to share is the International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, where governments acknowledged that they will need to help maintain the ecological balance on which human survival depends. In another instance, in 1982, World Charter for Nature states in general principles that protection of integrity of the ecosystems must be the limit to sustainability. The general principles make clear that sustainable utilization cannot endanger the integrity of certain ecosystems while managing the other ecosystems. And the same basis is also repeated under the 1992 Rio Declaration, which is a foundational document in international environmental law. But with the Rio +20 framework, we see the language of sustainable development coming in more and more, and at this stage of the paper, I ask, has international environmental law abandoned ecological integrity? Was it too ambitious to put ecosystem health before human health? And to respond and make a critique of this aspect, I evaluated the integration principle and international law on sustainable development. Sustainable development was basically framed with Rio +20 framework as the beginning of a substantial transformation. And the underlying principles
kind of corrects this stance, especially with the integration principle. However, the principle basically reveals that sustainable development is too broad and ineffective to create implementable environmental laws and governance mechanisms. Without a clear purpose and direction, the social and economic objectives usually prevail, and compromise will remain on the environment when there is a need to balance different interests and make trade-offs. So, following on my critique, I selected some instruments within the highly integrated legal sphere. And what I call highly integrated legal sphere is basically instruments that take the integration principle very seriously and apply an integrated environmental management approach. Some of the international and regional examples you will find in the paper is, for example, the Cartagena Protocol on Biosafety to the 1992 Convention on Biological Diversity, the Aruba Protocol concerning pollution from land-based sources and activities, and finally, Water and Health Protocol to the 1992 Convention on the protection and use of transboundary water courses and international lakes. So with the analysis of this protocol, which I should probably briefly introduce first, this is a framework convention with a hybrid structure. It's an environmental treaty with a strong human rights approach, and it has specific provisions on hygiene, sanitation, water, and human health. And what I found with the brief doctrinal analysis of the work program and the text of the protocol is that water ecosystems are only secondary to the human right to clean water, and it therefore has a short-sighted and incomplete approach to water resource management. Referring to one of the American ecologists who basically argues that making clean water will not solve water resource problems, and there's a need to replace this approach with more sophisticated and quantitative assessment based on ecological principles. I argue in this paper that this protocol, although it's on human health and water ecosystem health, is basically prioritizing human health, which then fails ecological integrity in the long term. So I'm not sure how many left for me, but I'll just summarize by saying that so with this research, I hope to find the sort of a smooth historical transition from sustainable development to more ecologically focused concepts under international environmental law. But it's more the opposite, where I basically explored some of the instruments that are failing that are failing ecological integrity. The problem identified here is in particular that there is no normative standard provided for managed ecosystems, like shared water ecosystems in the European context. And so I would like to conclude by thanking again the organizers and all the academic staff involved in the organization. Thank you so much. Thank you, dear Ayse SEZGİN. In my opinion, your topic is very important for modern cooperation. In particular, it is necessary to adopt international document in the sphere, ecological sphere. Thank you very much, Ayse SEZGİN. İcazenizle mən növbəti bir məruzələri mən qeyd edim ki, bu ekoloji sfera çox
bir problem, bir məsələ olaraq müxtəlif istiqamətlərdən təhlil edilməlidir. Bizim növbəti məruzəçimiz Belma ADİLOVİÇ. Özbəkistan I think there was a technical problem about Professor ADİLOVİÇ's speech presentation, so I would like to go on. So first of all, thank you, dear Professor. It has been a very beneficial event for me so far. I would like to thank the organizers and participants of the symposium. So the topic of my presentation is the place of the World Trade Organization in the international legal framework on renewable energy. As you can understand from the topic, the first goal of the study is to summarize the international legal framework on renewable energy. I'm planning to brief about key legal instruments. My second goal is to outline the relationship with renewable energy and the WTO by analyzing WTO rules and some of the disputes. And the final goal of the study is to show the place of the WTO in international legal framework about renewables. I am very well aware of 10 minutes time limitation, so I'm going to try to use it efficiently, and I'm going to try to keep this presentation short and simple. Renewable sources as solar power, wind energy, hydropower, geothermal energy, bioenergy, ocean or marine energy are those which provide a clean and sustainable production. As we all know, renewable energy sources and technologies have not been that popular for a very long time, but the world has started talking on climate change, decarbonization, gas emissions, or affordable and clean energy, as stated in UN 2030 agenda, among the Sustainable Development Goals, which was launched in 2015. Not surprisingly, renewable energy is strongly associated with those concepts, and international community sees renewables as an important part of the solution. Therefore, share of global electricity from wind and solar energy in 2021 increased to 10%, and share of global electricity from clean power in 2021 was about 38%. Both these statistics and the work of international institutions and organizations such as the United Nations and the European Union point to a global trend in focusing more on renewable resources. Therefore,
global trends should create the need for global governance, and global governance should create the necessity of an adequate and definite international legal framework within which it can be operated. United Nations, the legislator of the international order, comes to the fore in legal activities for renewable energy too. The first initiative to draw attention to renewable resources was the UN Conference on New and Renewable Sources of Energy, which held in Nairobi in 1981. 1981, yes. This conference gave life to the Nairobi Program of Action for the development and utilization of new and renewable sources of energy. The Nairobi program was in the claim of showing a strategy for investment promotion, energy resource development, environmental protection, international cooperation, coordination within the UN system, aid coordination, technical cooperation, and so on, like energy planning, development planning, etc. But the implementing of this program was also a problematic. In the same way, UN General Assembly, UN Economic and Social Council, the UN Secretary General, the UN Environment Program, and UN Development Program also pointed out the importance of renewables. Later, at the United Nations Conference on Environment and Development, which held in Rio in 1992, the Rio Declaration and Agenda 21 was adopted. While the Rio Declaration expressly acknowledges that human beings are at the center of concerns for sustainable development, they are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. Agenda 21 approves the promotion of renewable energy use a priority in any action taken to protect the environment. The United Nations Framework Convention on Climate Change, dated 1994, is also one of the first international legal instruments which puts a glance to renewable energy in an indirect way. The convention is crucial with its feature of being the first multilateral treaty which recognizes the human activities as a factor in global warming. After that, again, we can count the 1998 Energy Charter Treaty. It is also important as it has been the first multilateral treaty regarding the energy, especially on Article 19(1)(d) of the Energy Charter Treaty reveals the particular regard to developing and using renewable energy sources, to promoting the use of cleaner fuels, and to employing technologies and technological means that reduce pollution. The ECT also distinguished from other international law sources regarding energy issues by its claim to create international obligations for contracting parties and to contain a dispute resolution mechanism. On the other hand, however, the Energy Charter Treaty does not have a specific focus on renewable energy. Rather, the treaty was created to regulate foreign direct investments in the energy sector, which mostly consists of non-renewable resources, like traditional energy sources. Another international law source for renewable energy is the Kyoto Protocol that dated 2005. According to Article 2(1)(a)(4), contracting parties must implement or elaborate policies and measures about resource on and promotion, development, and increased use of new and renewable forms of energy. So here we can see an international obligation favoring of renewables.
Moreover, the Kyoto Protocol established the clean development mechanism under Article 12 and takes the renewable energy promotion and emission reduction targets with a practical approach, recalls the importance of funding and project-based perspective, and highlights the need for real, measurable, and long-term benefits. However, it should be noted that the Kyoto Protocol neither targets to govern mainly the renewable energy nor to regulate the energy sector. Main goal of the protocol is to take action against global warming. Renewable sources are only a functional way to cope. As we have seen so far, we have not been able to talk about a direct and comprehensive international legal document that focuses specifically on renewable energy. All we can see is fragmented documents which evaluate the renewable energy is only among the tools to take action against global warming and climate change. So far, most of those international legal instruments cannot go further than being just an expression of goodwill for the planet. As mentioned earlier, global governance of renewable energy needs global governors. While there are intergovernmental organizations as global actors, non-governmental organizations are also influential, and the initiatives of these international actors should not be forgotten in order to summarize the international legal framework on renewable energy. For instance, the International Renewable Energy Agency, or IRENA. The International Energy Agency, IEA, are intergovernmental organizations. For example, the Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, REAP, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Global Bioenergy Partnership, Clean Energy Ministerial are among the non-governmental organizations and the aim of promoting clean energy with tangible methods, we can say. The International Renewable Energy Agency, IRENA, is particularly distinguished from other organizations in that 167 states became members of IRENA until 2021. And it is the only international actor we have which focus specifically on renewable energy. The only direct and comprehensive international law source on renewable energy in this certain international legal framework is the statute of the International Renewable Energy Agency, or IRENA statute. Under this statute, the agency provides consultancy and information sharing, and also increases the international cooperation. Furthermore, it shows ways to contribute to employment. Nevertheless, it too suffers from fundamental problems in organizing the international law, where international cooperation or the practice of international organizations, or even the obligations arising from international contracts, are depend to will of a state on domestic level. The application of international rules is a difficult task. For this reason, we must recall that the IRENA has to take into account of, according to its Article 2A, the national and domestic priorities and benefits derived from a combined approach of renewable energy and energy efficiency measures. When it comes to the World Trade Organization, the World Trade Organization, with its 164 member states representing the almost 99% of the global economy, is also critical for renewable energy sources, because in many ways, promoting and supporting renewable energy is an international economic activity involving global trade and investments. For this reason, the WTO law are inevitably related to renewable energy. The organization declares its sensitivity to
optimal use of the world's resources, sustainable development, and the protection and preservation of the environment, as it states in preamble, and its priority for protect human, animal, or planet life or health, and conservation of exhaustible energy sources, as it says in the general expectations clause in GATT on Article 20. However, WTO law cannot be qualified as a direct legal mechanism for renewable energy. In fact, WTO rules do not seem well adaptable to renewables at all. For instance, some forms of bioenergy classified as an industrial good, but some other forms of biofuels may be categorized as environmental good. Besides, the WTO qualifies whether it is a good under the General Agreement on Tariffs and Trade, or a service under the General Agreement on Trade in Services. It means that different forms of renewable energy can fall under different rules of WTO. On the other hand, the WTO aims to liberalize international trade and targets to protect the foreign importers and suppliers. As we all know, one of the basic principles of the WTO is non-discrimination. This means that state members cannot impose different rules on foreign producers or providers that are less favorable than the domestic sector. In other words, state members must comply to national treatment principle. But governments have begun to prefer to support renewable energy industry in their country with feed-in tariffs and tax advantages. In 2012, in a WTO dispute named as Canada, certain measures affecting the renewable energy generation sector, WTO appellate body concluded that feed-in tariffs on renewable energy of Canada was encouraging domestic renewable energy sector and was not suitable with the WTO law. In same way, in solar panel case, which is very famous on renewable energy issues in WTO, one of the most famous disputes, the WTO displayed the same approach. Shortly, it means the protection of foreign investment and the protection of foreign investment is prior to promotion of renewable energy, according to the WTO. China was also among the countries that complained to the WTO dispute settlement mechanism about the European Union's feed-in tariff to support the domestic renewable energy industry. And the WTO didn't seem to change its approach against domestic renewable energy industry. To conclude, in conclusion, we can say that international legal framework on renewable energy is fragmented and mostly indirect. In most of the documents, we have only a declaration of goodwill for the planet and some intentions to fight climate change. But renewable energy sector is devoid of international legal instruments, which allows it to regulate global trade and investments. Besides, the WTO, as a first address of those issues, is absent of adaptable and supportive rules for renewable energy. Thank you for your time and patience. Thank you so much. Dear Muratcan GÖKDEMİR, thank you for interesting report. Thank you again. Sizin mövzunuz çox aktual bir sahədir və xüsusən yenilənebilir enerjiyə ilişkin uluslararası hüququ tənzimlənmə məsələləri çox müasir dövr üçün çox aktualdır. Biz təşəkkür edirik sizə və növbəti çıxış next report Shirinov Anar Gandatoviç, Buhara Dövlət Universiteti, qardaş Özbəkistan. Özbəkistanda ekolojik gündemin həyata keçirilməsi. Пожалуйста, Shirinov Anar.
Merhaba, sevgili hocalar. Benim makalem konusu The Implementation of Ecological Agenda in Uzbekistan. Let me express my article in English. First of all, the end of the 20th century is characterized by the intensification of ecological problems and the rapid intensification of footprint, which has impacted the households everywhere in the world. The ecological threats in Central Asia right now are imposing immense impact on the development of the region. The frequency of the ecological footprint is rapidly increasing. And on this issue, the presidents and the leaders of the Central Asian countries are doing their best in order to keep in touch, in order to tackle the problems related to the ecological and climate change. We should mention that for the last 3 years, catastrophic climate change occasions has happened in Central Asia, namely, for example, we should mention that dust storms in Uzbekistan and flooding in the Republic of Uzbekistan and Kazakhstan, and in November 2021 there was ecological problems related to the sandstorms in Central Asia, including Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan. For the whole of the 1 month, the people in the region couldn't even see the face of the sun, so we couldn't feel the free breathing in this country. The main goal is to improve the quality of the ecological environment and atmospheric air, and Uzbekistan is collaborating with several international organizations related, for example, United Nations Ecological Fund, for example, Food and Agriculture Organization, United Nations Development Program. Besides to that, Uzbekistan is also implementing its own agenda related with the forestation policy in the desert areas of Aral Sea. For example, we have to mention that desertification processes are undergoing in the region, and almost since 2017, the president of Uzbekistan have put the reforms on the agenda of the Republic of Uzbekistan in order to plant a lot of trees on the seabed of the Aral Sea. For the last year, more than 500,000 hectares of formerly seabed of Aral Sea were planted with desert sand-prone, salt-prone, the plants which are durable during the wind and salt. The forestation process is going every since starting from the November 2021 forestation. The next step of forestation is undergoing in the country, and more than 300 million plants and trees have to be planted during the year of 2022. Within the framework of this project, about 60,000 seedlings were handed over to the local residents of State Forest Fund for their personal farms and landscapes of the territory of the State Forest Fund. During this action, as emerged in the theme agritechnics and related issues are intensifying the country. In addition to the sustainable managed urban and rural wood products, it provides essential ecosystem services such as carbon trading, and we also should impose the next problems. We should tackle the problems within the framework of this. The rapid intensification of irrigation projects led to the desertification in this area. For example, former Soviet policy of rapid irrigation policies led to the rapid catastrophes related with the climate. Food and Agriculture Organization gave projects sustainable forest management in the mountainous and valley
regions of Uzbekistan is being implemented in the regions of Sirdarya and Kashkatar and Namangan. In these regions, work is being carried out to attract the local population to the processes of forest management with special attention to sustainable management of forests, creation of information systems, electronic maps of forest areas, and actively unmanned aerial vehicles are being used in order to settle and in order to cultivate the tree seedlings in the area. And by the decree, the following was approved: program of restoration of green gardens in the Republic of Uzbekistan and Karakalpakstan in the regions during the years 2022-2024. List of green public parks organized in the Republic of Karakalpakstan and the regions on the basis of new and 20 parks of culture and recreation in the year of 2022-2024. Also, in the following years, parameters of equipping district city improvement departments related with the special equipment and facilities. The Cabinet of Ministers adopted resolution number 136 on additional measures for the organization of management of the system of lakes of Ayse. As we know that only just 10% of the area of Uzbekistan is naturally protected, and though our reservations were failure, based on these facts, the President of Uzbekistan has recently inaugurated the next reservations, reserves, natural habitats, natural sanctuaries. They are the following. One of them is Aydar Armatay Biosphere Reserve. The President of Uzbekistan resolution number 76 on measures to organize the activities of state bodies in the field of environmental protection and environmental control. During the years, the founder of the Central Kızılkum National Park and the Oktok County State Reserve is the State Ecological Committee. And the next lands are allotted to for the establishment of natural reserves, natural sanctuaries. More than 10 areas are selected as the places where the habitat should be protected. In 2022, funds of the State Ecological Committee for Ecology, Environmental and Protection and Waste Management of other sources not prohibited by law. From 2023, funds of the local budget of Navy region, the funds of the State Ecological Committee for Ecology is maintained by the state, local, and personal and private programs. And also, just in the middle of the Central Kızılkum National Park, new state nature was inaugurated. As we know that during the year of 2020, natural catastrophe has occurred in the Republic of Uzbekistan, namely the Sirdarya region, which has impacted on two states, Uzbekistan and Kazakhstan, and it led to the forced migration of more than 130,000 people due to the problems related to the dam of Sardoba, as it is shown in the area, in the map. It's just located just in the borderlands of Uzbekistan and Kazakhstan. It had led to the rapid flooding in Uzbekistan, and in the next slide we can show that indicate that dust storms are occurring frequently, while it was only 2 or 3 days in 2020, it increased up to the 1 month in 2021. Or for example, it is shown that just in the middle of Tashkent city, there was a dust storm. Everywhere in the 5 countries in the region were covered by the dust storms, and in Central Asian territories, we never have seen such tornadoes or mini tornadoes, but we are just becoming the evidence of such severe
natural disasters are occurring in this country, and these are related with the unplanned use of natural resources, water, land, and raw minerals, and it just shows the its impact to the people. The people for the duration of 1 month even couldn't see the sun. For naturally, it has never been such a case. It means that for the whole 1 month there was several sandstorms in Central Asia. It means that the storms which are coming from Central Asia just going by the flow of the winds up to the Arctic, Antarctica. They have seen in the ice shields of Arctic Ocean, Antarctica. It means that there is no borders between the climate zones, or there is no frontier for the climate change. And as a conclusion, we can say that parties should also exchange their views on supporting agriculture and green growth, improving public administration, digitalization of judicial and transport and logistics. And there is one more, we have one more within the framework of the national project Green Space in Andijan region. A large-scale work is being carried out to plant seedlings in green areas as part of the project. It's planned to plant more than 200 or 300 million seedlings. They have mentioned that during the year in 2017, the Parliament of New Zealand has granted the river, certain river, as it was granted with human rights. It means that every species, every habitat or climate zone should be kept there. They should be protected. Otherwise, we could have more severe climate change problems related with, of course, with our people, with our problems, and they will have rapid impacts on the next generation. We should keep our planet safe from the other disastrous climate change problems. Thank you for your attention. On behalf of the participants, Thank you, dear. Thank you, dear Amir Aliyev. Thank you for interesting report. Your report was very interesting for me, in particular, comparative analysis of national legislation in the ecological sphere is also important for Republic of Azerbaijan. Çok teşekkür ederim Amir Aliyev. Qardaş Özbəkistanın belə bir məruzəsini dinləmək çox xoş oldu. Təşəkkür edirəm. Next report. Özbəkistanda doğan çevreyi değiştiren antropolojik korumanın hüququ dayanığı Samadova Selvinaz. Please, Samadova Selvinaz hanım. Merhaba sevgili hocalar. İlk önce Uluslararası Sempozyuma katılmanızın için çok teşekkür ederim. Ben sunumumu Türkçe anlatmak istiyorum. Ben sunumumun konusu Özbekistan'da antropojenik değişen doğal çevre korumanın hukuki esaslarıdır. Antropojenik olarak değiştirilmiş doğal çevre, insan ekonomik faaliyet sırasında belirli alanlarda gökten değişen bir çevre durumu. Bu tür alanlara neden olan faktörler kurumuna bağlı olarak bunları kentsel, endüstriyel ve tarımsal alanlara ayırabiliriz. Şehirlerdeki, çevredeki antropojenik değişimin seviyesi büyük ölçüde büyüklüğüne, sanayileşmesine ve faaliyet alanları da tüketici hizmetlerinin seviyesine bağlıdır. Nüfusun şehirlerde yoğun yaşaması, endüstrilerin gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gibi çevre güvenliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Şehirlerde toprak, fauna, flora, su ve mineral kaynaklarının yüksek düzeyde kullanılması nedeniyle içindeki doğal objelerin durumu tamamen antropojenik olarak değişmektedir. Ekolojik sistemlerin içlerindeki hareket süreci
ayrılmaz bir şekilde insanların ekonomik faaliyetleriyle bağlıdır. Ekonomik sistemlerde sadece biyolojik veya kimyasal değil, aynı zamanda fiziksel değişiklikler de kendini gösterir. Bugün Özbekistan şehirlerinde doğa koruma için yasal gereklilikler, doğa koruma yasası, arazi kanunu, su ve su kullanımı, atmosferik havanın korunması, yaban hayatının korunması ve kullanımı hakkında devlet sıhhi denetim, yansıtılır ve karayolları, devlet arazi kadastrosu, nüfusun ve bölgelerin doğal ve insan yapımı acil durumlardan korunması ile ilgili yasa ve yönetmelikler de düzenlidir. Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası ile birlikte doğayı koruma yasasının amacı belirli objelerin doğasını korumak, içinde yaşayan vatandaşların uygun bir ortamda yaşama hakkını birinci altına almaktır. Bu tür bilgilendiği şehirlerde Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Doğa Koruma Devlet Komitası, Şehirler Komitası, yerel şehir ve ilçe devlet korumalar tarafından gerçekleştirilir. Bu yasanın 9. maddesine göre Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu şehirlerde doğanın korunması için birleşikte bir politika izler. Doğal kaynakların kullanımı, değerlendirilmesi ve kullanımları ve kılılığı için ödemeleri için bir tek prosedür oluşturur. Doğal afetler ve büyük afetler nüfusu kurtarmak ve ortadan kaldırmak için yollar geliştirir. Ekolojik bir eğitim ve yetiştirme sistemi oluşturur ve bu doğrultuda ulusal öneme sahip ekolojik önlemler gerçekleştirilir. Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 100. maddesi ve Doğa Koruma Yasası'nın 10. maddesi uyarınca yerel devlet makamları ve idaresi kendi topraklarında doğa korumanın ana yollarını belirler. Doğal kaynakların kadastrosu, lojistik, doğanın kullanımı, kırılığı, atık bertarafi ve kullanımı için prosedür belirlemek, ayrıca kısıtlama, yasaklama, durdurma, tahsilat kanunları ve diğer kanunlarda verilen yetkileri kullanırlar. Kentsel alanlardaki araziler, arazi kanununun 8. maddesi uyarınca yerleşim yerlerinin arazi fonuna dahil edilir. Bu nedenle özel koruma ve kullanımlar için özel bir prosedür vardır. Bu kanunun 59. maddesine göre kentsel araziler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır. Yani inşaat, genel kullanım, tarım, ormanlık alanlar, sanayi, ulaşım, iletişim, savunma ve diğer amaçlar için araziler, özel konulan alanlar, su fonu arazileri ve yedek yerler. Tarımsal üretimde çevre güvenliğinin sağlanabilmesi için mevcut tarım alanlarının ayrı bir antropojenik ve çevre toplum objesi olarak ele alınmak gerekmektedir. Tarımsal alanlarda halkla ilişkilerin yasal yönetimi kavramının geliştirilmesi ve bu duruş sisteminin devletin ulusal güvenlik kavramının temel unsurlardan biri olarak kalmasının sağlanması gerekmektedir. Doğanın kullanımı ve korunması ile ilgili sosyal ilişkileri ve bunların bilim ve teknolojinin gelişimi üzerindeki etki kapsaklarını her tarihsel aşamada ve çevrenin durumunda düzenlemeyi amaçlayan yasal önlemler sisteminin bağlı olduğu belirtilmelidir. Herhangi bir toplumda doğanın kullanılması ve korunması, doğal kaynakların gelecek nesillerin miras bırakılması önceliklerden biridir. İlginiz için teşekkür ederim. Maraqlı bir çıxış etdiniz. Çox maraqlı bir çıxış etdiniz. Və xüsusən o qaynaqların tənzimlənməsi ilə bağlı mənim üçün çox maraqlı idi. Və ümid edirəm ki, sizin bu çıxışınız digər iştirakçılar üçün də çox maraqlı oldu. Növbəti məruzə Belma ADİLOVİÇ yoxsa yoxdur. Onda Ayse Jumaşova, İstanbul Ticaret Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma yerli ekonomiyi çok maraqlı bir mövzu. Buyuruz. Merhaba, ben Ayse Jumaşova. Ben nasıl ekleyeceğim acaba slaytımı?
Öncelikle böyle değerli bir organizasyonun oluşturulması ve biz gençler için fırsat sağladığı için rektörümüz Yücel Uğurlu, Profesör Doktor Yücel Uğurlu'ya ve emeği geçen bütün hocalarımıza, akademisyen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an ben sunumumu yüklüyorum. Benim konum sürdürülebilir kalkınmaya yaklaşım ve yeşil ekonomi. Kâr amaçlı sistem dünyada kendi lehine bir ağ oluştururken içinde bulunduğumuz dünyanın aleyhine bir izler bırakmaktadır. Aslında kazanma arzusunu önceleyen ekonomik, yani büyüme ve refah yolunda ilerlerken doğanın kaynaklarını ve çevreyi tahribata sürüklemektedir. 1960'lı yıllara kadar tek başına kullanılmakta olan kalkınma, zamanla çevre koşullarında bünyesine barındıracak şekilde sürdürülebilir kalkınma adı altında bu sorunlara çözüm bulma yollarına odaklanmaktadır. Bu bağlamda da yeşil ekonomi günümüzün popüler ve çağdaş bir kavramı olarak sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda bu stratejiye hizmet vermektedir. Sürdürülebilir kalkınma sanayi döneminin etkisiyle artan üretimin ve ona paralel olarak hızla artan nüfusun gerektirdiği bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayarak 1980'li yıllara kadar devam eden süreçte dünyanın mal ve hizmet üretiminin artışıyla birlikte doğal kaynakların kendi kendini yenilemesi, yani kendi kendine aşması, yoksulluğun giderek artması, ormanların tahrip edilmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, ozon tabakasının delinmesi, doğal kaynakların kirliliği, küresel ısınma gibi çevresel ve sosyal sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu gibi tehditlere ekonomiyi tahrip etmeden başa çıkmanın yollarını bireylerde yeşil bilinçlendirmenin oluşturulması ve bu bilincin artırılması, işletmeleri de bu yönde teşvik etmekten geçmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramına bakacak olursak, ilk kez 1980 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan Dünya Koruma Stratejisi raporuna doğal kaynakları gelecek nesiller için muhafaza etmek biçiminde tanımlanmıştır. Yeryüzü Zirvesi daha sonrasında 1992. Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda sürdürülebilir kalkınma 21. yüzyıl için insanlığın ortak hedefi olarak benimsenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için çevre ve kalkınma sorunlarına yönelik ilkelerin ve alanların ortaya konulduğu bir eylem planı oluşturulmuş ve buna da Gündem 21 adı verilmiştir. Bunu Birleşmiş Milletler üyeleri kabul etmiş ve onaylamıştır. Çünkü bu aslında bir ortaklık, ittifak ve dünyanın geleceği için çok önemli bir eylemdir. Ekosistemdeki kötüleşmenin yanında artmakta olan yoksulluk, açlık ve cehalete dikkat çeken bu eylem planı aslında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyoekonomik düzenin korunması için küresel bir işbirliğinin önemine dikkat çekerken dünyamızı yeni yüzyılın tehditlerine karşı da korumayı amaçlamaktadır. Gündem 21 aslında küresel bir uzlaşmadır ve politik vaatların da bir ifadesidir. Mevcut ihtiyaçlarımızın karşılanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da karşılanması ve onların gereksinimlerinden ödün verilmemesi olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekonomik büyüme kavramının tek başına yetersiz kalmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma aslında özünde ekonomik büyüme ihtiyacını gözeten ve büyüme azamileştirmeyi amaçlayan politikalara yönelik bir çağrı olarak nitelik taşımaktadır. Birleşmiş Milletler'in
2012 Küresel Sürdürülebilirlik raporunda sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyada genel olarak bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da bu uygulamanın hala bir düzen içine koyulmadığını görüyorlar ve sürdürülebilir gezegen, adil toplum ve büyüyen ekonomi olarak tanımladığı üçlü hedefin gerçekleştirilebilmesi için küresel ekonomi ve politikalarda önemli değişikliklere gidilmesini göz önünde bulundurup buna yönelik faaliyetler uyguluyorlar. Sürdürülebilir kalkınmanın henüz dünya gündemine yeterince yerleşmemiş olmasının yanı sıra son yıllarda ekstrem iklim olaylarının daha sık yaşanır olması ve 2008-2009 küresel ekonomik krizinin sonucunda serbest piyasalara olan güvenin giderek zayıflaması, siyasetçileri ve akademisyenleri sürdürülebilir kalkınma konusunda yeni bir takım arayışlara sevk etmektedir. Bu bağlamda yeşil ekonomi kavramı 2008-2009 küresel krizinden sonra daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Aslında bu kavram 1970'li yıllarda yeşil siyasal düşüncenin ekonomik ayağı olarak da gündeme gelmiştir. Fakat daha çerçeve anlamında Birleşmiş Milletler'in çevre programı tarafından yayınlanan raporda yeni bir içerik kazanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi kavramları aslında birbirinin yerine kullanılabilecek kavramlar değildir. Yeşil ekonomi sürdürülebilir yaşamın içinde büyümeyi, kalkınmayı bünyesinde barındıracak şekilde politik, ekonomik, toplumsal ve ekolojik anlamda tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Yani yeşil ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Yeşil ekonomik büyüme kavramı hem var olan kaynakların etkin kullanımını hem de kullanılan kaynakların da sonrasında atık haline geldikten sonra onların da kullanımının etkinliğini ifade ediyor aslında. Yeşil ekonomik büyümede ise asıl hedefimiz kontrolsüz bir büyümenin neden olduğu negatif dışsallıkların azaltılmasıyla pozitif dışsallıkların çoğalması, yani onun önünü açmak, arttırmak anlamındadır. Asıl hedefi arttırmaktır. Ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik arasında çok önemli bir bağ kuran yeşil ekonomi fikrinin asıl temel amacı yatırım artışları, ekonomik büyüme süreciyle birlikte çevre kalitesi ve sosyal kapsayıcılık konusunda olumlu adımlar atabilmektir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2021 yılındaki raporuna göre yeşil ekonomiyi insanın refahı ve toplumsal eşitliği sağlarken çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları ciddi biçimde düşüren ekonomik model olarak tanımlamaktadır. Ayrıca ek olarak da düşük karbonlu kaynakları etkin olarak kullanan, toplumsal olarak kapsayıcı böylesi bir sistemine gelir ve istihdam artışı, karbon emisyonu ve kirliliği azaltan, enerji ve kaynak etkinliğini artıran, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri kayıplarını önleyecek, kamu ve özel sektör yatırımları sağlayacaktır ifadesini kullanmıştır. Aslında bu ifade yani devleti ve mali politikalarının özel bir öneminin bu konuda özel bir öneminin olduğunu vurgulamaktadır. Yeşil ekonomi anlayışının ilgilendiği en temel sorun alanlarından biri de ekonomik faaliyetlerin doğa üzerine nasıl bir etki oluşturduğu sorusunun cevaplandırılabiliyor olmasıdır. Yani bir birim milli gelir üretebilmek için kullandığımız doğal kaynak miktarı zaman içinde nasıl bir seyir izlemekte, nasıl bir değişime uğramakta, bunun cevabını alabiliyoruz. Doğayı ve doğal kaynaklara yönelik ortaya çıkan bu temel sorun alanlarına etkili ve kalıcı çözümler üretebilmek, yeşil ekonominin ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu gibi tehditlerle ekonomiyi tahrip etmeden başa çıkmanın yolu bireylerde yeşil bilinç oluşturulması ve bilincin artırılarak işletmelere bu bilinç üzerinde gerekli programların ve gerekli uygulamaların yayılması ve bu anlamda faaliyetlerin yürütülmesidir. Yeryüzü zirvesi olarak adlandırılmış Birleşmiş Milletler'deki gündem 21 bu bağlamda onun sürdürülebilir kalkınmanın temel düşüncesini, temel yapısını
yapısını yansıtmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin toplumsal refahı ve çevre üzerindeki etkilerini ölçmek için bir takım ekolojik sürdürülebilirlik göstergelerini gösteren mevcut analizler vardır. Söz konusu bu ekolojik sürdürülebilirlik gösterilerinin yeşil ekonomi anlayışının toplumların günlük yaşamlarındaki etkisinin yansıması anlamında da önemli olduğu kabul edilmektedir. Yeşil ekonominin etkilerinin günlük yaşamdaki yerini daha net ölçebilmek amacıyla geliştirilen ekolojik sürdürülebilirlik göstergeleri şu şekilde sıralanmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik endeksi, çevresel performans endeksi, çevresel kırılganlık endeksi, sürdürülebilir ve iktisadi refah endeksi, yeşil net milli hasıla. Bu bütün sıraladığımız endeks türlerinin aslında benzer özelliği devletlerin ekonomik performanslarının ölçümünde esas ölçüt olarak nitelikte kullanmaya devam ettiği gayri safi milli hasılasının günümüzde çevresel sorunları kavramaktan uzak olduğunu kabullenmeleridir. Bundan ötürü de ülkelerin gayri safi milli hasılasının dışında insan refahını ve çevresel olumsuzlukları aynı çerçevede buluşturulan daha etkili bir milli gelir ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesinin zaruriyetinden yola çıkmış olmalarıdır. Yeşil ekonomiye dönüşüm sürecinden dikkate alınması gereken 3 temel önemli bir gösterge grubu bulunmaktadır. Bunlar yeşil ekonominin temel sektördeki yatırım, istihdam ve üretim göstergeleri. Bu bağlamda yenilenebilir enerji, atık dönüşüm sektörlerinin üretim hacmi, istihdam ve yatırım tutarları buna esas örnek olarak verilmektedir. Ekonomik büyüme ve çevresel zararların arasındaki farkların ölçülmesi. Buna örnek olarak üretimde kullanılan enerjinin hangi kaynaklardan üretildiği, ekonomide ham madde kullanımı yoğunluğu, atık dönüşüm sektörlerinin ne kadar organize olabildiği, yeşil ekonomiye geçiş için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Ekonomik refah, yoksulluk ve doğal kaynakların yenilebilirlikleriyle birlikte ölçülmesi de bu 3 temel göstergeden birini oluşturmaktadır. Eğer de doğal kaynaklar ve ekonomik faaliyetler arasında denge iyi tasarlanırsa, çevre ve ekonomiyi ilgilendiren temel göstergelerle yeni bir makroekonomik genel çerçeve oluşturulabilmesi mümkündür. Yeşil ekonominin odaklandığı en temel sorunlardan biri, ekonomik faaliyetlerin çevresel etkinliklerini daha gerçekçi bir şekilde ortaya koyan milli gelir ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesidir. Gayri safi milli hasıla gibi bildiğimiz maddi refah ölçüm yöntemleri çevre kirliliğini hesaba katmamaktadır. Bu sebepten ötürü insan refahını, ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklarının yenilenebilirliğini ve çevresel bozulmalarla ilişkilendirilebilen bir hale getirip hesaplanabilecek yeni ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi yeşil ekonomiye geçiş sürecinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Benim sunumum bu kadar. Ben bir kere teşekkür etmek istiyorum. Dinlediğiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok maraqlı bir məruzə etdiniz. Çok maraqlı, çok əhəmiyyətli oldu. Mən ekoloji sferada bəzi elmi məqalələrim var. Mən ümumiyyətlə bu oturum üçün çox yaxşı qaynaqlar əldə etdim. Sizə təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, bu qaynaqlar bizim elmi əməkdaşlığımız üçün də çox əhəmiyyətli olacaq. Çox təşəkkür edirəm Ayse Cumaşova, təşəkkür edirəm. Bizim növbəti məruzəmiz Belma ADİLOVİÇ, o qoşula biləcəkmi? Qoşula bilməyəcək. Yəqin ki, texniki səbəblər var. Mən təşəkkür edirəm və ilk növbədə belə bir uluslararası idarə hüququ və idarə yurisdiksiyası mövzusunda uluslararası sempozyum keçirilməsində bir dəstək, böyük bir təşəbbüslə irəli sürmüş İstanbul Ticaret Üniversitesi və onun rektoru Sayın Hocam, mənim əziz dostum Yücel Oğurluya təşəkkür edirəm. Eməyi olanların bütün şəxslərə, bizim
dostlarımıza təşəkkür edirəm ki, çox maraqlı bir oturum seçiblər və çevrə sorunları qlobal bakış və bu mövzunun oturumunu da mənə tapşırıb. Təşəkkür edirəm sizə. Bir daha minnətdaram. Çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Amir Aliyev moderatörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturum sona ermiştir. Bir sonraki oturumumuz yarın sabah İstanbul saatiyle saat 10'da başlayacaktır. The third session moderated by Professor Amir Aliyev has ended. Our next session will start tomorrow at 10 a.m. Istanbul time. Мы завершаем третью сессию симпозиума, которая прошла при модерации уважаемого профессора Амира Алиева. Наша следующая сессия начинается завтра утром здесь по İstanbulскому времени. Sağ olun, teşekkürler tekrardan.